Hi friends, welcome to Top Winner Academy. നമുക്ക് ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ബുദ്ധിസം ആൻഡ് ജൈനിസം. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷനാണ്. ടുഡേ വിൽ ബി ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ജൈനിസം ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ജൈനിസം. So Jainism, first of all, factors that led to the rise of Buddhism and Jainism. See, what are the factors we'll be dealing? See, where we have stopped was, it was Vedic literature. Okay, Vedic culture. See, at the time of the Vedic culture, Brahmanism was important. Okay, Brahmanism was important. So Brahmanism, it was based on ritualism, right? Brahmanism was important. It was based on ritualism. അപ്പോൾ വേദിക് കൾച്ചർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഹ്മണിസത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണിസത്തിലാണ്. അവിടെ റിച്വൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ റിച്വൽസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് റിച്വൽസ്? Rituals it is expensive. First, it is expensive. Okay, so reaction against ritualism. First word, reaction is against ritualism. So rituals are expensive religious ceremonies, and rituals are and were performed according to the whims and fancies of the priestly class. Okay, it was performed according to the whims and fancies of the priestly class. Priestly class and the Brahmins and the priestly class in ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ റിച്വൽസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഹെൻസ് എ നീഡ് വാസ് ഫെൽറ്റ് ഫോർ എ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ഫേസ്. ഒരു ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റിലീജിയൻ അന്ന് ആവശ്യമായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, corruption in religion, right? Priests often extracted money out of common citizens through different rituals. Okay, so priests wanted to do different rituals, right? The people don't know what the ritual is there, what the ritual they are doing. ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഏത് റിച്വൽസ് ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. സോ priest make them do different rituals and extracted money out of this. So corruption in religion. Then rigid caste system. Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra were the caste, but caste system, it was rigid. Okay, earlier the caste system were not rigid. A Brahmana could become a Kshatriya, but Kshatriya could become a Vaishya. Even a Vaishya could become a Brahmana if he is practicing Vedas, right? Even a Shudra also could become a Brahmana if he is practicing Vedas, right? Right, but now the rigid caste system became rigid. ഒരു ബ്രാഹ്മണന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷത്രിയന് ബ്രാഹ്മണനാകാമായിരുന്നു, വൈശ്യന് ബ്രാഹ്മണനാകാമായിരുന്നു, ശൂദ്രന് വേണമെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനാകാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ റിജിഡ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം, the caste divisions had become extremely rigid and there was absolutely no social mobility left in the society. Then agricultural economy. See, agricultural economy, killing of animal cannot be a positive sign, right? So if an animal is killed, agriculture will be declined. So ഒരു ജീവികളെ കൊല്ലുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറിന് പോസിറ്റീവ് അല്ല. കാര്യം നിലവിടുന്നതിന് അഗ്രികൾച്ചറിന് ആനിമൽസ് ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ, കളകളൊക്കെ ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ. സോ അഗ്രികൾച്ചർ എക്കണോമി, കില്ലിംഗ് ആനിമൽസ് ഡിഡ് നോട്ട് ബോ വെൽ ഫോർ ദ ഫാമേഴ്സ് ഇൻ ദ ഗാംഗറ്റിക് വാലി as the increasing use of the iron had made animal drawn ploughing popular, right? As a result, they were in a position to embrace a religion that supported non-violence and was against the circum of animal sacrifice, right? Against the custom of animal sacrifice. So they should embrace a religion that should support non-violence, that should support non-violence against the animals, right? Then language barrier. Actually, Vedas were Sanskrit, right? Common people cannot understand the Sanskrit. Okay, and it is a way Sanskrit were for the language of the upper varnas. Okay, or not the language of the common people. That was the main language barrier, right? So third and fourth varna people could not understand this belief of Vedas. They wanted a religion which could be accessible for all Varna people. Okay, അപ്പോൾ സംസ്കൃതം ഹയർ വർണ്ണ പീപ്പിളിൻ്റെ ആയിരുന്നു. തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വർണ്ണ വൈശ്യനും ശൂദ്രനും ഈ പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് സംസ്കൃതം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഒരു റിലീജിയൻ വേണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിസവും ജൈനിസവും ഇവിടെ വളർന്നു വരാൻ കാരണം.
See, next, Brahmanical superiority. See, priests considered themselves superior and others are inferior. So Brahmana considered themselves as superior. Right, they took advantages of knowing Sanskrit and interpreted religion according to their convenience. Actually, Brahmana and Kshatriya, Vaishya and Shudras were there. See, what Brahmana thought? See, Brahmana thought they know they are the top. Kshatriya thought they are the protectors. Why don't they be top? Vaishya thought, see, Vaishya, they are the economic powers. Why don't they be the top? Right. So there was a clash between these three mainly. Okay. Brahmana, Kshatriya വിചാരിച്ചിരുന്നത് അവരല്ലേ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അവരാണ് അധികാരം, അപ്പൊ അവരെന്തുകൊണ്ട് ടോപ്പ് ആയിക്കൂടാ. വൈശ്യ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു അവരാണ്, അവരുടെ കയ്യിലാണ് എക്കണോമി ഫുൾ ഉള്ളത്, ട്രേഡ് ഉള്ളത്, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അവർ ടോപ്പ് ആയിക്കൂടാ. സോ ദിസ് ഈസ് എ മെയിൻ ഇഷ്യൂ, ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി. ഇനി ബ്രാഹ്മണ ചെയ്ത വേറൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് നോയിങ് സംസ്കൃത. ദേ ന്യൂ സംസ്കൃത. സോ ദി റിലീജിയൻ ദേ ഹാവ് ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ഓൺ ദെയർ ഓൺ കൺവീനിയൻസ്. അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് റിലീജിയനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഇഷ്യൂ, ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി. Okay, first we will be dealing with Jainism. Okay, Jainism. See, Rishabhanatha and Aristamenia were the two Tirthankaras of Jainism mentioned in Rigveda. അപ്പോൾ ഋഗ്വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് തീർത്ഥങ്കരന്മാരാണ് ഋഷഭനാഥനും അരിസ്തനീമിയ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് തീർത്ഥങ്കരൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവാചകന്മാരെ പോലെ തന്നെ 24 പേരാണ് ജൈനിസത്തിലുള്ളത്. സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് തീർത്ഥങ്കരാസ് വേർ ദർ. 24 Tirthankara are there. So no need to study 24, but important Tirthankaras. So Rishabhanatha and Aristamenia, ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഋഗ്വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So Rishabhanatha, he is said to be the incarnation of Narayana. നാരായണന്റെ പുനർജന്മമാണ് ഋഷഭനാഥൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. And there are 24 Tirthankara in Jainism. 24 തീർത്ഥങ്കരന്മാരാണ് ജൈനിസത്തിൽ ഉള്ളത്. Then Rishabhanatha was the first Tirthankara and his symbol is bull. Okay, first Tirthankara ഋഷഭനാഥനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, ബുള്ളാണ്. ഓക്കെ, ബുൾ ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഋഷഭനാഥ. Then Parshvanatha is the 23rd and his symbol is snake. സ്നേക്ക് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിമ്പിൾ. അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് 250 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് 24ാമത്തെ തീർത്ഥങ്കരൻ ജന്മം എടുക്കുന്നത്. ഹിസ് നെയിം ഈസ് മഹാവീര. ഓക്കെ, മഹാവീര. ഓക്കെ, വർദ്ധമാന മഹാവീര. ഹീസ് എ 24th തീർത്ഥങ്കര ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് തീർത്ഥങ്കര ഓഫ് ജൈനിസം. 24ാമത്തെയും അവസാനത്തെയും തീർത്ഥങ്കരനാണ് ജൈനിസത്തിലെ വർദ്ധമാന മഹാവീര. അദ്ദേഹത്തിന് ഹിസ് സിമ്പിൾ ഈസ് ലയൺ. ഓക്കെ, ഹിസ് സിമ്പിൾ ഈസ് ലയൺ. ഓക്കെ, ഹി ബോൺ nearly about 540 BCE in village called Kundagrama near Vaishali. വൈശാലിക്ക് അടുത്ത് കുന്തഗ്രാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. ഹിസ് ഫാദർ വാസ് സിദ്ധാർത്ഥ ആൻഡ് മദർ വാസ് ത്രിശാല. അച്ഛൻ സിദ്ധാർത്ഥ, മദർ ത്രിശാല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് എ വൈഫ് കോൾഡ് യശോദ. IPSC UPSC ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. ഹിസ് മദർ വാസ് ഹിസ് വൈഫ് യശോദ. PSC പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Okay, Mahavira left his home at the age of 30. Nearly at the age of 30, he has left his home and wandered here and there, right, for the 12 years and attained Kaivalya at the age of 42. What is Kaivalya? എന്താണ് കൈവല്യ? 42ാമത്തെ വയസ്സിൽ കൈവല്യ അറ്റൈൻ ചെയ്തു. Then what is Kaivalya? See, Kaivalya is a supreme knowledge and final liberation from the bonds of pleasure and pain. Okay, എല്ലാത്തിനും മുകളിലുള്ള അറിവാണ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ലിബറേഷൻ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളൊരു ലിബറേഷൻ ആണ് ഫ്രം ദ ബോൺസ് ഓഫ് പ്ലഷർ ആൻഡ് പെയിൻ. സി, ആഫ്റ്റർ അറ്റൈനിങ് കൈവല്യ, മഹാവീര കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് മഹാവീര ഓർ ജീന ഓർ ദി കോൺകറർ, പിടിച്ചടക്കിവൻ എന്ന് അർത്ഥം. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ അറ്റൈനിങ് കൈവല്യ, മഹാവീര കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് മഹാവീര ഓർ ജീന. Jina means the conqueror, right? And his followers are known as Jainas, right? The followers of Jina or the conqueror is known as Jaina, right? Initially they were Nirgranthas. Before attaining or before knowing Jainas, they are known as Nirgranthas. ജൈനന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ പേര് നിർഗ്രന്ഥാസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക. Which means
free from all fetters or all bonds. All bonds mean all bonds of mother, father, or all bonds of life, right? So, which means free from all bondages, all fetters. Okay, Mahavira passed away at Pavapuri and 468 BCE. Mahavira passed away at Pavapuri. Pavapuri എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. Okay. Then 4 doctrines of Parshvanatha. See, there is an issue here. See, there are 5 doctrines for Jainism. 5 doctrines. Okay. Out of which 4 is given by Parshvanatha. Okay. The last one is given by Mahavira. Okay. Got it. So 4 doctrines it is given by Parshvanatha. The last 5th one is given by Mahavira. If someone is asking 5 doctrines of Jainism, then you have to give this 5 one. Right. If 4 doctrines it is the 4 doctrines of Parshvanatha. Clear? അപ്പോൾ 4 ഡോക്ട്രിൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പാർശ്വനാഥൻ തന്നതാണ്. 5 ഡോക്ട്രിൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ 5ാമത്തത് വർത്തമാന മഹാവീരൻ തന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. റൈറ്റ്. The first one, 4 doctrines of Parshvanatha are non-injury to living beings, then speaking truth, non-possession of property, not stealing. And the last one, the 5th one is added by Vardhamana Mahavira. It was celibacy. Okay, celibacy. Brahmacharya. Right, Brahmacharya. That is, celibacy is the 5th one. It was added by Vardhamana Mahavira. That means celibacy means what? It's a complete renunciation and free from any possessions. Okay, any possession means even the dress you should give up. Okay, possessions means vastrangal polum ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. That is celibacy, right? Celibacy means complete renunciation and free from any possessions. Even you should give up your dress. Your attire should be given up. Right, that is celibacy. Okay, that is celibacy. Then the 5th one is given by celibacy by Vardhamana Mahavira. Next one, the philosophy of Jainism. See, universal is eternal. First of all, that means ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ്, ഈ പ്രപഞ്ചം സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് വേൾഡ് ഈസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ്. ലോകം നശിപ്പിച്ചതോ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഓർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ഗോഡ്. ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുന്നതോ അല്ല. ബട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ത്രൂ യൂണിവേഴ്സൽ ഓർ എറ്റേണൽ ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷൻസ് ത്രൂ എ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ. റൈറ്റ്. ആൻഡ് Jains did not deny the existence of God. Right. So Jains says that God can be there, but they simply ignored it. Okay, according to Jains, God can be there, but simply ignored the concept of God. So existence of universe is divided into something called cycles of progress and declines. Okay, this is progress and decline. This progress is called Utsarpini and this decline is called Avasarpini. Okay, existence of God is divided into cycles of progress and declines. That means Utsarpini and Avasarpini. That is the philosophy, basic philosophy of Jainism. And continuing, it functions and the universe functions through interaction of living souls. That means Jiva. Okay, Jiva കൊണ്ടാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. എവറിത്തിങ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഹാസ് എ സോൾ. ഓക്കെ, എവറിത്തിങ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഹാസ് എ സോൾ. See, everything in the universe in the sense, and the next point it is given, souls are found not only in living beings, ജീവിക്കുന്ന പോലെ മാത്രമല്ല, but also animals, plants, stones, rocks, water, etc. Everything have what? Soul. That is, everything in the universe have souls. So why we live? Next it is saying we live for the purification of the soul. Okay, we live, our purpose of our life is purification of the soul. That is the purpose. Only pure soul after being released from the body resides in the heaven. So if you are
your soul is pure, if you are released from the body, it will be resides in heaven. Otherwise, it will be come back and takes a rebirth, right? That is that Jainism says. Okay, purification of the soul is a purpose of living. Only the pure soul, after being released from the body, resides in heaven. Okay, the soul which was finally sets itself free rises at once to the top of the universe, above the highest heaven, where it remains in an inactive, omniscient bliss through eternity. So, when it is set free, it will be an inactive form. Okay, inactive form in the sense it will not take rebirth. Okay, it will not take rebirth. It will be inactive form. That particular form is called omniscient bliss. Okay, through eternity. Okay, that is known as Nirvana in Jainism. Okay, that is known as Nirvana in Jainism. That means the final set, soul which has finally set itself free. That is called Nirvana. Okay, that will not take rebirth. That particular thing is called Nirvana. ഒരു സോൾ അവസാനം ഏറ്റവും ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിടുന്നു. അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ശരീരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ ചെന്നിട്ട് എറ്റേണിറ്റിയിൽ ചെല്ലുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അതിശൂന്യതയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ അത് ഒരിക്കലും റീബർത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനെയാണ് നിർവാണ എന്ന് പറയുന്നത് ജൈനിസത്തിൽ. Okay, so how the salvation can be attained? Salvation can be attained deserting of all belongings. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുക. Even clothes you should desert. Desert means ഉപേക്ഷിക്കുക. Desert, give up. A long course of fasting. Okay, you should fast for a long time and accept that. That is called Sallekhana. We will discuss that in current affairs. And self-mortification. Self-mortification, you will torture your body at the utmost, right? And then study. This is a method of the salvation, right? So deserting all the belongings, a long course of fasting, and self-mortification. Then, and a person, Chandragupta Maurya, the king Chandragupta Maurya, the person Chandragupta Maurya has supported Jainism. Okay, it's a well pattern of Jainism. See, during the reign of Chandragupta Maurya, a terrible famine broke out in Magadha. Okay, terrible famine broke out in Magadha. Chandragupta Maurya, the very well-known king, it was, and there was a terrible famine in Magadha. See, they think that this thing. അപ്പോൾ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ സമയത്ത് വലിയൊരു ഫാമിൻ, വലിയൊരു വരൾച്ച ഉണ്ടാവുന്നു, വലിയൊരു ക്ഷാമം ഉണ്ടാവുന്നു. These people, there's monks thought that, okay, at the time of this famine, if they are living in a particular, all the people are living in that particular Magadha, what will happen? All will die, right? All will die. So what happened? See, Bhadrabahu and some monks went to Karnataka, right? And Sthulabhadra remained in Magadha. Sthulabhadra and some monks, they remained in Magadha, right? One who went to Karnataka, they were this attarless. They were not using any attar or any dresses. And one who with Sthulabhadra, they started wearing means white dresses. Okay, so who started wearing white dresses are known as Svetambaras, and who started wearing no dresses are known as Digambaras. Okay, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ക്ഷാമത്തിന്റെ സമയത്ത് കർണാടകയിലേക്ക് പോയി ഭദ്രബാഹുവിന്റെ കൂടെ കുറെ ബുദ്ധ ഭിക്ഷു മീൻസ് ജൈന ഭിക്ഷുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ജൈന മങ്സ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവര് വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ധരിച്ചിരുന്നില്ല. അത് ജൈനിസത്തിനെതിരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജൈനിസത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിനെതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ധരിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ മഗധയിൽ നിന്ന ആൾക്കാർ, സ്ഥൂലഭദ്രയുടെ കൂടെ മധുരയിൽ നിന്ന ആൾക്കാർ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ ശ്വേതംബര എന്ന് വിളിച്ചു. കർണാടകയിലേക്ക് പോയ ആൾക്കാരെ ദിഗംബരാസ് എന്ന് വിളിച്ചു. ഓക്കെ, ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ ലെഫ്റ്റ് ടു കർണാടക. ഓക്കെ, അക്കമ്പനീഡ് ഭദ്രബാഹു, റൈറ്റ്. ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ ഭദ്രബാഹുവിന് ഒപ്പം കർണാടകയിലേക്കാണ് പോയത്. ദ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് മഹാവീര is called Agamas. Okay, text containing the teachings of Mahavira is called Agamas. Then the language of Mahavira, it was Ardhamagadi.
Then Jain literature, it was written in Prakrit language. Okay, Jain literature, it was written in Prakrit language. So this is about Jainism, right? So we will be taking other class for Buddhism. Okay, thank you.